everyone. I'm Susan Dean Smith, Associate Professor of Latin American History in the Department of History here at UT Austin. Welcome to the Blanton's Distinguished Speakers in the Art of the Spanish American series. Tonight's topic is Refashioned Indigenous Textiles Today. Tonight's webinar is the second in the Blanton's Distinguished Speakers in the Art of the Spanish American series for this fall, held in conjunction with the exhibition at the Blanton Museum, curated by Dr. Rosario Granados, Painted Cloth, Fashion and Ritual in Colonial Latin America. Also in combination with the recent one-day symposium, The Fabric of the Spanish Americas. All of these events are available on YouTube, and tonight's webinar will also be available in the next couple of weeks. Combined, they are an outstanding resource for the history of fashion, identities, and their materialities from the colonial period to the present day. The presentations this evening have been pre-recorded, and the speakers will be joining us live for the Q&A. Before we start, a few notes. Your audio is muted, so no one can hear you, and only the panelists are visible on screen. We'll be taking your questions from the Q&A window. Just click the icon below to type and send your questions. Feel free to make comments in the chat window, but please ask your questions through the Q&A box. Tonight's event is being recorded, and as I mentioned earlier, will be available on our website and YouTube page roughly 1 week from today. Our moderator this evening is my esteemed and very cherished colleague, Dr. Rosario Granados, the Marilyn Toma Associate Curator, Art of the Spanish Americas of the Blanton Museum, and Rosario will now introduce our speakers. Thank you so much, Susan. Always a pleasure. Thank you to all of our participants for being here today. We're going to do a different format. As Susan mentioned, our two speakers pre-recorded their presentations. Alberto is here. If you can say hello, please. Ahí nos está. Si nos puedes decir hola para que salga tu cámara. Hola. Muchas gracias por estar aquí, Alberto. Ahora we're going to see now his presentation. Vamos a ver ahora tu video. Entonces, si le puedes apagar tanto al tu video como la cámara. And I just want to say, Alberto was born in the Tzotzil community of Aldama in Chiapas in southern Mexico. He's a weaver, a fashion designer, and the frontman of Cuchulpoc, a fashion brand based in San Cristobal de las Casas that features textile work of Tzotzil women and men. His work was mostly presented at the 2020 New York Fashion Week. It's really a pleasure to share some of his reflections with you. Hola, mi nombre es Alberto López Gómez. Yo vengo de Paraje Ojustón, municipio de Magdalena Aldama, Chiapas. Cuando empecé a trabajar en telar de cintura, fue por la necesidad. Sabemos que en las comunidades de los pueblos indígenas a veces es complicado vivir. Cuando empecé a trabajar en telar de cintura, me enseñó mi mamá, me enseñó a urdir, me enseñó a montar, cómo es el proceso del telar. Entonces, a mí, la verdad, cuando nace en mi corazón de lo cual me gusta, me sentí muy contento, muy feliz de aprender otras cosas, de aprender otro trabajo. Cuando aprendí este trabajo de telar de cintura, fue algo muy complicado, me costó mucho trabajo. Sabemos que en las comunidades a veces tenemos como una idea, otra idea. Es un reto de este trabajo de lo que hice, porque al final de mi comunidad, mayor parte las compañeras son esos labores que los hacen.
los jóvenes, los hombres, siempre se van al campo. Entonces, eso fue mi reto de enfrentar las cosas, el trabajo de mi telar. Me costó mucho trabajo, pero como siempre, a mi familia, a mi madre, que siempre me apoyó, que siempre estuvo conmigo, es lo más importante. La verdad, este proyecto me ha llevado muy lejos también. Me gusta aprender en muchas cosas. Me gusta dar a conocer la cultura, me gusta dar a conocer el trabajo de las compañeras. Me gusta alzar la voz de las compañeras artesanas. No solamente para mí, sino que también para las compañeras de otros municipios, de otros estados también. Sabemos que el textil, sabemos que el tejido, sabemos que los antepasados nos han dejado una gran historia. Por esta parte, me gusta preservar, me gusta dar a conocer más las historias, la técnica, lo que es los brocados, el bordado, que sabemos hacerlo. Es lo más importante para mí y pues bueno, es lo que me he enfrentado como hombre. Pues desde ahorita estamos colaborando con varios municipios y la verdad he enfrentado en muchas cosas. Estuve encerrado en mi casa también como un año trabajando en los 4 paredes. La verdad es un reto que estoy haciendo, pero me gusta enfrentar esta parte del trabajo, de lo que nosotros hacemos en las comunidades. Es valorar el trabajo también, también dar a conocer cómo es sus historias de cada persona, de cada artesana, cómo viven en las comunidades. Es lo que me gusta compartir, este gran labor que nosotros hacemos en las comunidades, que me ha enseñado a mi madre, que descanse en paz. Para mí es muy importante dar a conocer el trabajo y la verdad le agradezco a mi familia que me ha apoyado este gran proyecto de Cuchulpoc, que nos hemos avanzado muchísimo este labor. Y también, pues bueno, es también a las mujeres, sabemos que es muy importante, que lo merecen, que le valoren el trabajo de lo que hacen también. Que lo valoren de lo que hacen también cada día, porque sabemos que las mujeres, que todos los días que trabajan, no solamente del telar, sino que también trabajan en el campo, también hacen aseo de la casa, también mantienen a sus hijos también. Entonces las mujeres son más importantes. Le tenemos que dar a su lugar a las mujeres artesanas, valorar sus trabajos de lo que hacen. Es lo que nosotros estamos haciendo, tratando de salir adelante junto con las compañeras de las comunidades. Desde hoy en adelante, con los jóvenes, con las demás personas, con los hijos, con sus hijas, a las artesanas, están aprendiendo. Para mí es lo más importante que aprendan, para que podamos salir adelante con este trabajo, con este gran labor que hacemos. En mi pueblo de Magdalena Aldama es muy importante. Tienen grandes historias, música tradicional, la fiesta tradicional, la gastronomía que sabemos. Entonces, para nosotros es muy importante trabajar en esta parte y pues vamos a seguir luchando, avanzando con este gran proyecto que tenemos. Y la verdad, para nosotros, por ejemplo, a mi madre, que me enseñó a tejer, a teñir los hilos, a hilar, a conservar esta parte de la parte ancestral. Entonces, esa es la técnica de los brocados que nosotros hacemos, no solamente por hacer, sino que también por dejar nuestras historias, nuestros sueños, nuestros antepasados, porque todo de los brocados se pueden leer, se pueden ver. Esta parte es muy importante porque nosotros y a los antepasados están conectados desde cielo y tierra. ¿Por qué? Porque es lo que donde leen de los meses y de las historias. Y eso es lo que nosotros nos encanta trabajar. Y pues para mí es muy importante más lanzar
avanzar la voz de las compañeras, de las comunidades. Es un honor representar a las compañeras, la voz de las compañeras, de las comunidades, a los que no hablan en español, que sabemos que solamente hablan en tzotzil, pero para mí es un honor representar sus trabajos, sus obras de arte, de lo que hacen, porque es muy importante, es lo que nos representa en todo Chiapas, en todo México, y pues es lo que queremos hacerlo y avanzar de este proyecto de Cushilpop. Nosotros como jóvenes estamos avanzando y estamos muy contentos. Y pues bueno, es en esta parte del proyecto de los textiles, pues bueno, vienen, por ejemplo, directamente en las comunidades, vienen directamente con las artesanas, los textiles que hacen. En esta parte del proyecto, los que hacen de las prendas vienen directo aquí en nuestra galería, en nuestra tienda en San Cristobal de las Casas. Vienen directamente con las compañeras. Nosotros somos artesanos, somos tejedores, somos tejedoras, que estamos una red de grupos artesanos que estamos avanzando con este proyecto. Y representar en otros países, en otros estados, para nosotros es lo más importante, para que conozcan la historia, el trabajo que se plasma en cada prenda. Representar nuestras Chiapas, representar nuestro México, la cultura es lo más importante. La voz y que se transmite en las compañeras también. Representar en la Semana de Moda de Fashion Week Nueva York, para nosotros es un honor representar ahí, es un honor representar la cultura de los antepasados que nos han dejado, lo que es los brocados, que sabemos cada brocado tiene historias, tiene significados, lo que son los 4 puntos cardinales, las estrellas, el padre y la madre, la representación de los hijos, toda esa parte es muy importante. Entonces para nosotros es un honor llevar a lejos a que conozcan a nuestros trabajos, no solamente aquí en Chiapas, sino que también en otros países. Es lo que nosotros queremos desde hoy y desde adelante. Vamos a seguir avanzando con este proyecto de Cushilpop, alzar más la voz de las compañeras y aprender muchas cosas también del trabajo de lo que nosotros hacemos. Nos sentimos muy orgullosos, muy contentos y la verdad, ojalá que en este proyecto avancemos más. Vamos por más y queremos que se logre en nuestros sueños, que queremos hacerlo hasta hoy y en adelante. Vamos a representar a nuestro pueblo de Magdalena Aldama, que somos mayas, que somos tzotziles, donde venimos y como nuestras raíces, nuestro pedazo de corazón que nosotros dejamos en cada prenda, que nosotros sabemos que es lo que nosotros dedicamos de todo corazón, es lo que nos gusta. Entonces es lo que nosotros queremos, que conozcan nuestros trabajos, que transmiten, que esta parte de lo que nosotros hacemos. Muchas gracias a las personas que nos han apoyado, que nos han abierto nuestras puertas de este proyecto de Cushilpop. Vamos por más y muchas gracias a ustedes como personas que nos han apoyado y espero que este video, que lo vean, que lo llevan este mensaje para las demás personas, para los demás jóvenes que vamos aprendiendo en muchas cosas. Muchas gracias a ustedes. Gracias a los demás personas que nos han apoyado. Estamos muy agradecidos, muy contentos. Y pues bueno, ese es nuestro proyecto de Cushilpop. Cushilpop es prenda viva de lo que nació desde hace 14 años de este proyecto. Y gracias a mi madre, que descanse en paz, que me dejó esta parte de la herencia, que lo han enseñado también a mi abuelo, a mi abuela, que me transmitió esta parte muy importante. Muchas gracias, les agradezco muchísimo de corazón a ustedes también por el apoyo que nos han brindado de otros estados, de otros países también. Muchas gracias, cuídense mucho, les mando muchos saludos a su servidor Alberto López Gómez. Muchas gracias. I want to thank Alberto for that.
And I also want to thank Florencia Bassano for her help in the translation of the video and the captions that you just saw. And now we're going to see the video recording that Nilda Callañaupa Alvarez made for us. She was born in a Quechua community, in the Quechua community of Chinchero, department of Cusco in southern Peru. She is the founder and current director of the Centro Tradicional de Textiles del Cusco. The CTTC was founded in 1996 with the goal of recovering traditional designs, relearn ancient production techniques, and empower women weavers. And for those of you who have been at the Blanton to visit Painted Cloth, you may have seen that we have some samples of the textiles that they create with these very old techniques that we have on with other European fabrics. For me, it was very important to have that tactile experience in the exhibition, and I'm really happy that we were able to feature some of the most recent work by the women at the CTTC. So please, Justin, if you can now, thank you. Buen día, Alimpuncha. I am pleased to be part of the series of conference of the distinguished visiting speakers series of Blanton Museum of Art of Texas University. On behalf of the Centro de Textiles Tradicionales de Cusco and Weavers of the Andean Culture, I would like to share our textile tradition of the Andean culture. Traditional clothing it's our identity at different regions, communities, plays a different roles in different situations, like weddings, ceremonies, rituals. Also, if you take different position in our community, it's such elaborate clothing and textiles, and very much that's how we are identified in the Andean culture. The most appreciated, nice clothing will come out during the festivals for the gentlemen and women. They will come out with the best traditional clothing and the textiles and decorations. Our clothing and textiles have been changing like any cultural aspects of the world. Here we can see textiles made from the natural fibers and wool, and textiles and the clothing. Today, probably you are going to see very much with the plastic threads decorated, and also in the clothing materials, very much plastic thread and very bright colors. Not that much anymore natural dye and natural fibers, but different types of hats. Ladies and the gentlemen in different areas, it's different, and that's what identify us. Clothing and the textiles very much depend on the fiber and wool. The fertility of the animals in the Andean culture is very much respected and honored. During the festival of the carnivals, fertility season, families go up to the mountains where they raise their animals, where they offer a lot of preparation with ceremonies and offerings to the Apus and the Mother Earth to offer different foods, flowers, and chicha, and like that, and celebrate the alpaca. After that, it will start many festivals. Weaving in the Andean cultures used to be passed from generation to the generation until since 30s, 40s, 60s, 70s started declining.
So it had been changing, like my generation, my town, Chinchero. We have now woven anymore or spinning anymore a lot in a lot case of the families. But with the centers work now, the communities again, they're passing out and they spinning in the first years of 7, 8 years old. No, never going to be good enough to use by the mothers, but by years of practice, you will just master and you come out with a very important yarn that will be used in the textiles. Community work, we are very much based in the community activities. And in these weavers, associations also are managed in the same way. Here, they are grounding, buying a natural dye that comes from the Amazon, grounding to be boiled and to dye with. Natural dyeing since 1998 we had been using because it's environmental healthier, for us healthier, totally color fast, but in the high Andes there is not very much of those materials. Many of them has to come from the lower valleys and from the jungle. I have researched, reintroduced natural dyeing since 1998 only. So we are in the process of learning, and now again we are using. But also yarn companies are now copying those colors, and today there are factory-made colors in this type. This is cochineal dye. After they finish, they have sorted out the skeins of the yarn, which are marked for each weaver with different things, and they will divide it up. In one normal dye, natural dye workshop, the results will be like this. All the colors will come out, depending on the community, you can dye from 11 to 15, 20 colors, depending how many days you will be dyeing. And then every lady will go back with all those colors to produce textiles. Our Andean textiles are warp-faced weaving. When you have to plan your textile, this is the moment when you will do it. Establish the color combination, size, amount of the threads to create designs, and that with those threads you will create the design of the pattern sections. This is vertical warp. Horizontal warp, this is pre-Columbian technique warp and weft that is continuous weaving. During the warping process, they have to come out with the colors that will create the design. Weaving starts at a young age as well, from the narrow bands, belts, and wider pieces later on. The tradition of passing from mother to the children, many communities again reintroduced now, since very young age. Two ways of making pattern sections in our weaving. Pick up with the fingers, like in the right side, complementary weaving technique. To the left side, she's picking up with the right hand with pick-up stick, producing wider designs, which is typical of different regions in the Cusco. This we were producing from the hand-spun natural alpaca colors. This continuous weaving technique, extremely fine and intricate designs. Different regions will be recognized by their clothing, but backstrap loom used very much in all the place. The only difference is the way how they created the pattern section and what kind of patterns they have been using in different areas. Some of our designs will come from long ways in our history, and some communities are more traditional than the other ones. This group of weavers formed as associations. In the last years, they had been coming out with a very huge plans and projects. These Chinchero weavers, they decided to weave in 2019, this huge manta, 13 by 12 meters, weighs over 100 kilos, hand-spun yarn, natural dye, as a part of a challenging project of all that year.
You can see in the floor warps and long, narrow backstrap looms. This is the result of that. We're hosting in our center in Chinchero. It's a group project. 43 weavers have been part of this project. We had been replicating, or we had been trying to do the pre-Columbian techniques, the original Nazca textile, warp and weft to the left side, to the right side, also woven piece from the Pitu marca area. In the middle part, 4 techniques that they use today in their weavings. It's quite challenging textile done by a group of weavers. This one is a replica of the textile from Chimu, north of Peru, pre-Columbian textile weaving, very complex, small sections of warp, discontinuous warp, weft, woven in pieces, joined together by many weavers. It's such intricate technique. This one is pre-Columbian original pieces of the Nazca wari textiles of the warp and weft, discontinuous weaving, and ikat or tie-dye. We had been taking over this project since 2020, and this is the results that came out at the beginning. This continues warp and weft, and taking in parts, dyed in pieces, and now rejoin. And this is after they put it back. If they have done good job, will come out like these textiles. Nowadays, we have much better complex textiles in this technique. I am very proud of those of the results. I never, when I started this project, never in my life thought that weavers had such skill to come out with the textiles. Takes efforts to do, time, challenging, but the results will come out. This is a project that we did with in the collaboration with the National Geographic, Juanita's Textile, because Johan Reinhardt found one ice maiden in one of our mountains, and she was wearing the axo, this pattern, plain weave piece as a dress, the top, the belt, and to the right, the left side, the manta de ligia. So those are the colors of from the Inca times. So this is also the way how you wear this. This is the first piece. Now they do much more nicer pieces. But this is, weaving like our history to nowadays. It's very much of cultural preservation to the textile practice in different communities. And double weave technique, like 4 layers of warp, double cloth, also used in some pre-Columbian techniques. This one is anillado. It's that interlocked looping technique with the needle. This to the left original piece, left original piece, and right to the replicate piece. Such fine work in the tiny knitting, with the needles. And here the winner's piece done by a group of weavers really came out excellent copy. We had been playing with the young women and other people to use thick yarn and to fill it with the napa, these figurines, humanized figurines of the animals from the Nazca. And this is how came out the figurines. All the results of what we had been receiving from the weavers is their expertise. I think so we are still having the spirit of the weavers from the past, from the pre-Columbian time, Inca, colonial, virreinal, all those kind of things, and it's just requires patience, time, challenging, it's in the hand of these weavers. It's not easy to come out with any type of the reproduction of these pieces, but they will do it. It's in their hand. Here you can see different hats, different skirts, jackets, etc. Our clothing very much adapted from the colonial times part of that, like jackets, skirts in some case,
but from the Inca times, the mantas, and also the sandals, hats, etc. It's a group effort. Centro de Textiles Tradicionales del Cusco have founded like 10 associations, and we could do more. But to maintain this project, these ladies, or the weavers, in some communities, mostly women, but in another communities also men, are keep doing this because they have opportunity also to sell their textiles that they produce, so creates incomes to take home and share with their family. Very much, thank you. Well, that's the end of Nilda's presentation. Nilda is here. Alberto, if you can turn on your camera. Thank you, Nilda, so much for being here. Bienvenida, Nilda. Muchas gracias por estar acá. Alberto, si puedes. Gracias. Muchas gracias, Rosario, y al Museo de Blanton de la Universidad de Texas. Es un gran honor estar aquí. Hoy día tenemos también un evento aquí en el Centro Textiles, después del COVID que estamos reactivando, entonces hemos tenido un evento en el lugar más religioso de los incas, Coricancha, entonces estoy viniendo. Un placer. Pues muchas gracias por recibirnos este día. Voy a hacerle una pregunta a los dos. El trabajo que hacen es francamente maravilloso. Rescatar y darle visibilidad a los textiles indígenas por manos indígenas es una labor fabulosa desde muchos aspectos. Pero a mí me gustaría preguntarles cómo encuentran a las mujeres interesadas en pertenecer tanto al centro o en vender sus productos en la tienda tuya, Alberto, y si es algo que ellas buscan o ustedes salen al campo, a las comunidades, a invitarlas a ser parte de estas instituciones, o ellas los vienen y los buscan. Me gustaría un poco compartir si hay diferencias entre las dos regiones, ¿no? Que pareciera haber muchos puntos en común, pero me gustaría ver si nos pueden compartir un poco más sobre la organización de cada uno de los dos. Y mientras piensan, lo voy a traducir la pregunta. So I just asked them, I just praised their work, but I also wanted to know if they could share with us a little bit of how do they work in terms of recruiting women to be part of these two amazing projects? There seem to be very significant common points, but I thought it would be interesting to know if they go and reach out to the women in different communities, or if it's the other way around, if women are now reaching out to be featured in this project. So, no sé quién quiere empezar, si Alberto o Nilda. Puedo empezar. A los dos. Alberto, buenas tardes. No, adelante. Empieza, por favor. Adelante. Gracias, qué gusto de verte, Alberto. Gracias. Bueno, ¿qué voy a decir yo? ¿Inglés, español o ambos? Lo que tú quieras. Lo que Okay. tú quieras. Maybe, probably, we have English-speaking audience, so I might do English. If I need to do in Spanish, I will do that too. In our case, we have a list, we have a criteria to choose communities with different style of weaving or techniques. We have a list from the places, regions that weaving is disappearing or changing. That's the first criteria. So a lot of times we have to look after them, or sometimes, few times, they come and ask to be part of the center. Actually, many women comes and likes to join, because what attracts them is that they can sell through the center their textiles. So we have no capacity to do that. And one of our criteria is that we don't work with the families or individual weavers. We work with the established associations in different regions. So really you have to start from scratch, because they have to
the community leaders will authorize that, and then they will give a piece of land to build their center in their community. Then training and interviews, documenting will start. So after a few years of doing that, finally they are by law established as an association. Okay, I don't know if that was. No, I think it's fabulous, because that means that you are not only promoting the weaving itself, but also it's very tied to community building. No, that it's you have to organize the community, and it's not something that is being imposed on them, but they're really organizing at many different levels in order to be part of the center and then have this relationship. It's community development associations. And between that comes many things like skill buildings in the communities, how to manage their associations, how to work as a group, with the board directors elected every couple of years, and they have to maintain their centers, etc. Alberto, no sé si nos puedas Sí. contestar. Claro que sí. Pues bueno, normalmente, bueno, las compañeras de las comunidades yo, la verdad, como nosotros no sabemos hablar en español. Las compañeras no saben hablar en español también. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Es visitar a las compañeras en las comunidades. Caminar 1 hora, 2 horas caminando en las montañas, porque a veces no entra el coche para viajar y todo, ¿no? Entonces, es lo que se le complica a las compañeras. Sé y cuáles son las compañeras que sí de verdad necesitan esa parte del apoyo. Porque la verdad, muchos que viajan a San Cristobal, pero es porque saben, pues bueno, saben viajar, tienen así como los recursos para viajar. Pero en vez de las compañeras más retirados, no saben cómo trabajar. Entonces, yo lo que hago es visitar a las compañeras, escuchar también qué es lo que quieren, qué quieren hacer, cómo se sienten también, ¿no? Primero, como platicar en esta parte. Entonces, porque al final las compañeras tienen como esa parte también de ideas, quieren hablar también, quieren expresar también, pero a veces, como te digo, a veces llegan otras personas que hablan en español, entonces no entienden. Entonces lo que yo hago es visitar a las compañeras, compartir, convivir, llevar algunas cositas para convivir con la familia y después practicar en esta parte del proyecto. Entonces es lo que hago. Yo lo visito a las compañeras porque la verdad es una gran tristeza que nos está pasando en las comunidades. ¿Qué te digo? La verdad, lloro porque es lo que he visto. Las compañeras necesitan muchos apoyos, necesitan que alguien que le diga, compañera, vamos, compañera, hacemos esto. La verdad, nadie. Entonces, yo la verdad le agradezco a las compañeras que confiaron en este proyecto. Por eso me encanta compartir esta parte, porque yo aprendí. Y sé que las compañeras también quieren aprender nuevas cosas, ¿no? Entonces necesitan esa parte de convivir, platicar, y pues es lo que yo hago desde ahorita. Ok, gracias. Voy a traducir ahora. Alberto just shared that for him it's a priority to go to remote communities and find those women who are living in poverty conditions and find those of them who really need to sell their textiles. He said that
he goes and walk even 2 hours in the mountain, and that for him is very important to address that community aspect of this, because many of them do not speak Spanish, and so it is important to go and spend time listening to them, and see provide them a space to express their ideas, and be recognized, by other people, which I think it's as important another way of creating community. Nilda is having issues with her connection, and that's why we. Now I came back. Oh, yes, No, I don't know how long or how, but I came back. I was having problems with internet. Yes. Thank you for Okay. coming. Rápidamente, otra pregunta. Han hablado mucho sobre los términos, ¿no? El ser artesano, el ser diseñador, el ser tejedor, y ahora los estamos invitando a un museo de arte, ¿no? Entonces, quisiera nada más ver si a ustedes hay un término que les parece mejor que otro, si creen que su trabajo debe ser considerado uno u otro, ¿no? O si les da lo mismo, ¿no? I'm just asking if they like, what's the term that they prefer, that their work is recognized as either a craft, a design, no, a fashion item, or art. Entonces, si quieren contestar. Sí, mira, en Perú o en la región donde estoy, yo sé que es en nuestro país, pero supongo que en Latinoamérica también, el vocabulario, estoy hablando español, no importa, ¿no? I was going to say that in our country, I think the most of the weavers would very much like to be called artists. Not artisan, because artisans can be any kind of artisanal work, but these weavers are kind of very category weavers. So for them it will be someday if they can call artistas, and today we're starting to use maestros, and that's master weavers. Because artisan, even from crocheting like that, it's called artisan, something made by hand, right? So we would love to be called artista or artists, master weavers or whatever. Y tú, Alberto, porque tú trabajas más, y por lo menos en Estados Unidos, tu trabajo es reconocido como eres diseñador de moda, ¿no? Que es parecido, pero no del todo a ser tejedor, ¿no? O sea, es como otra arena. Me encanta porque esta exposición se llama Fashion and Ritual, ¿no? Es sobre la moda, pero nada más quería preguntarte si crees que si te da algunas ventajas ese reconocimiento como diseñador, o si lo mismo que a Nilda, te gustaría más ser reconocido como un maestro tejedor, o si no te importa, o cuál es tu perspectiva. Mira, la verdad es que mucha gente me dicen diseñador, artesano, tejedor, y la verdad, bueno, yo siento que es mucho mejor como artesano, ¿no? Así como maestro. Al final, pues bueno, sí tenemos talentos como diseñadores también, pero nosotros creamos en esta parte de las piezas, hacemos todo de lo que es, como por ejemplo tengo puesto. Pues bueno, mucha gente me dicen, es que Alberto, tú eres diseñador también. Tú eres artesano, pero eres un gran diseñador que has logrado muchas cosas y has aprendido, por ejemplo, combinar los brocados, los colores, toda esta parte, pues eso, ¿no? Y le digo, sí, pero la verdad,
le agradezco, pero yo siento soy artesano o soy maestro, ¿no? Entonces, porque al final no tengo esa parte de la carrera como diseñador, ¿no? Y mucha gente me dice, no necesitas un papel, no necesitas nada. La verdad, ustedes tienen más talento que los otros diseñadores. Y le digo, muchas gracias. Entonces, la verdad, mucha gente es lo que me dicen, pero al final no le puedo decir, no, dime esto, no, sino que pues, lo que me digan, pues no pasa nada, al final es normal, ¿no? Entonces, pero sí yo me considero como maestro, como tejedor, entonces eso es lo que yo me considero y pues es lo que estamos trabajando. He says that for him the word doesn't really matter, that he is a craft maker, a master weaver, and that he what is important is that his talent is being recognized, and that he is innovating, you know, in the use of colors and designs, but it's not as important. I don't know if there are open questions from our audience. Please, as Susan mentioned at the beginning, feel free to write them on the Q&A box. Susan, I don't know if you have questions that you want to pose to our speakers. Yes, actually, I do, and I have one question. If and Rosario, if you'll translate. My question refers to if you have concerns about cultural property. I know there have been instances, for example, of appropriation of indigenous designs. And I wonder if you could speak to how you view this issue, how you view your designs, and how you feel about those designs perhaps being appropriated illegally, without consultation with you, without appropriate respect. And I wonder if you could address that issue. Alberto, Susan está preguntando una cosa muy importante, que es si te preocupa la apropiación de tus diseños por la industria textil, ¿no? A largo global, pues, ¿no? Que use sin tener este contexto, ¿no? Yo pensaba mucho en esto mientras oía a Susan. Hablaste de cómo cada símbolo tiene cada brocado tiene un significado. Entonces, ¿qué pasa con esos significados cuando los usan personas que no son de las comunidades, ¿no? Porque al mismo tiempo los dos proyectos quieren vender los textiles, pero entonces ¿cómo si se pierde o no se pierde el significado? Y obviamente cuál es su postura en cuanto a esto que hablaba Susan de la apropiación por grandes marcas de ropa, ¿no? Que ha habido muchos casos donde no respetan el bagaje cultural, ¿no? Sí. Well, yes, we are worried. It sounds like, well, there is different points of view to see that. From the cultural point, the respect that we should have, that every tradition or every community, or in our case, every community and region style of weaving, we make to respect each other. But meanwhile, factories are copying our design, and today in Cusco region you can find many textiles produced in industrial looms from very cheap materials, very cheap in the market. No way that you can compete with the handmade and unique pieces. Mm-hmm. So yeah, it's that cultural appropriation started, I guess, in one way or another way in our culture. I mean, long time ago. It's more like common to say now, and sometimes even our politics allows
to develop that, because it's very important to have those factories from the economical point of view. Helps to the many families and cultures. But that it just creates that quality control or quality pieces will disappear. Weavers are very much discouraged and they feel unrespected. Bearers, weavers, it just feel sad, about seeing those things that they're designed without any permission are available in the market. Who knows who does and where, but they're selling. And sometimes people who visit, if they are now kind, educated in the textile world, you prefer to buy those ones and purchase those ones and take home like handmade pieces, but they're not. Alberto. Pues bueno, sí, justamente eso, la verdad, nosotros, esta parte sí es muy importante también, porque al final hay grandes diseñadores que pueden como plagiar en esta parte. Y pues bueno, eso nosotros, bueno, desde ahorita, nosotros tenemos registrado la marca como para cuidar esa parte, ¿no? Entonces, todo de lo que tenemos, de lo que sacamos, están registrados, ¿no? Para que también esa parte tenemos como bueno, eso es como que nosotros nos cuidamos en esta parte. Sabemos que los brocados vienen de parte, nosotros no es de nosotros, sino que es parte de la cultura, viene de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, cada brocado que nosotros hacemos, nosotros nada más transmitimos y hacemos de lo que han dejado los antepasados. Pero sí hay que proteger en esta parte también, es muy importante, porque sí, muchos diseñadores lo plagian. Entonces nosotros como artesanos también necesitamos como el respeto también de esta parte, porque es muy importante. O también sí colaborar con el diseñador, pero también que nos den el reconocimiento, el crédito de dónde es, quién la hizo, toda esta parte para que se reconozca el trabajo de la compañera o del compañero, ¿no? Entonces, eso es muy importante cuidarlo también, porque sí, muchas personas, de hecho, han pasado como otros estados. Gracias a Dios, ahorita nosotros no hemos pasado, porque al final de lo que nosotros hacemos es totalmente, no se puede comparar en cualquier textura, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Sí, nosotros tratamos de cuidar esta parte también, pero tratar de equilibrar entre todos, ¿no? Entre artesanos y diseñadores, para que también es lo que nosotros nos valore. Alberto just saying that he is indeed worried about plagiarism, that it's a constant threat, but that he is, with his group, is taking care of the copyrights, no, and that it's important to if a collaboration is possible with designers, it's important that they give credit to the weavers, and that it's important to protect. Let me just say that one of our intentions with this webinar, and Susan, correct me if that's not what we tried to do, was to bring visibility to your specific two projects. I think one of the ways in which plagiarism and the appropriation of your work can be avoided is if we if your work is more visible and we learn more about how you guys work and how you bring communities together. So this is our little effort to bring visibility to your amazing work, and I'm really thankful for both of you for accepting our invitation and being part of this webinar.
the world of fashion in indigenous communities in Latin America in general is very vast, and just having the two of you here is really an honor. And again, thank you for being here. Muchas gracias, Alberto, por estar aquí. Y lo que acabo de decir es que nuestro compromiso con ustedes es ayudar a crear visibilidad a su trabajo, porque es la única manera en la que entonces ¿no? los diseñadores grandes pueden apropiarse de esta riquísima tradición. Entonces, les agradezco de nuevo a los dos, no solo por estar aquí, sino por la importantísima labor que hacen. Es hora de despedirnos. It's time to say goodbye. Thank you again for being here with us and listening to Alberto and Nilda. We'd love for you to join next month for a curated conversation with the Blanton's Deputy Director for Curatorial Affairs, Carter Foster. We'll discuss Ellsworth Kelly's art through the lens of his postcard collages with Ian Berry, one of the exhibition's curator and Dayton director of the Frances Young Tang Teaching Museum and Art Gallery. Before we go, you know that we always ask you to become a member today at blantonmuseum.org/membership, or to sign up for our Blanton news at blantonmuseum.org/subscribe to always be in the know about what is happening at the museum. We are a very busy institution. We're always thinking in ways to bring more audience to our galleries and to our online events. So please sign up for that, and please be mindful that you can watch the recordings of our entire speaker series at blantonmuseum.org/DVSS, that stands for Distinguished Visiting Speaker Series. And if you are interested in becoming a volunteer, please go to blantonmuseum.org/volunteer, because we would love to have you not only as a visitor, but in a closer relationship. So thank you so much again for being here with us. See you next time. Bye. Muchas gracias. Hasta la próxima vez. Gracias, Nilda. Gracias, Alberto. Gracias. Bye.